مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنشرح فيه مقالا عن الصحفي السعودي الذي اختفى في تركيا. في هذا المقال توجد بعض الانتقادات للمملكة السعودية، لكن فهو لا يعبر عن رأي شخصي، إنما هو مقال من موقع VOA News صوت أمريكا لهدفه انتقاد السعودية، وهذا لا يعبر عن رأي كما قلت. لكن هذا لا يمنع من قراءة أي مقال، سواء كان ينتقد دولتك أو حاكمك إلى غير هذا، لأن تعلم اللغة الإنجليزية فيه نوع من تعرف ومطالعة أفكار مختلفة. نبدأ بشرح المقال، وهذا المقال هو خاص بالمتقدمين، لأنني لن أقوم بشرح جميع أو ترجمة جميع جمل النص. سأترجم فقط العبارات والكلمات التي أعتقد أن متعلمي اللغة الإنجليزية المتوسطين والمتقدمين لا يعرفونها، وسأبدأ بترجمة الكلمات. بعد ذلك سأقرأ الفقرة. Saudi contributor to Washington Post goes missing in Turkey. contributor مساهم، سعودي مساهم في صحيفة الواشنطن بوست يختفي في تركيا. goes missing in Turkey. A Saudi journalist who has written Washington Post columns critical of the kingdom's assertive crown prince has gone missing after visiting the Saudi consulate in Istanbul, the newspaper and his supporters said Wednesday, raising concerns over his safety. columns تعني عمود، يعني عمود في مجلة أو في صحيفة. column لاحظ إن لا تنطق، لا نقول column، نقول column. critical منتقد، منتقدة. assertive crown prince، كلمة crown prince تعني ولي العهد. crown prince. assertive ذو شخصية قوية، قوي، حازم، جازم. assertive صارم. assertive crown prince ولي العهد الصارم. gone missing has gone missing اختفى. consulate قنصلية. supporters مؤيدون، raising concerns مثيرا المخاوف. to raise concern يثير المخاوف. safety السلامة، يعني to raise concern over his safety يثير المخاوف بشأن سلامته. A Saudi journalist who has written Washington Post columns critical of the kingdom's assertive crown prince has gone missing after visiting the Saudi consulate in Istanbul, the newspaper and his supporters said Wednesday, raising concerns over his safety. لاحظ هذه الجملة التي توجد بين two commas. The newspaper and his supporters said Wednesday، يعني الذي قال هذا الكلام كله هو الصحيفة ومؤيدوه يوم الأربعاء. Jamal Khashoggi's personal website bore a banner saying Jamal has been arrested at the Saudi consulate in Istanbul, without elaborating. A statement from Saudi Arabia later denied that and said Khashoggi left immediately after visiting the consulate, though his fiancée waited for hours for him outside Tuesday before calling for help. banner تعني لافتة. bore a banner كانت تحمل لافتة، يعني الموقع الشخصي لجمال كاشكزي كان يحمل لافتة تقول جمال has been arrested، تم اعتقال جمال في القنصلية السعودية the Saudi consulate، دون إعطاء تفاصيل.
without elaborating. To elaborate يعني أن تعطي التفاصيل. وتصريح من المملكة السعودية بعد ذلك أنكر، نفى ذلك deny يعني نفى ذلك، وقال بأن خاشقجي غادر مباشرة left immediately بعد زيارة the consulate القنصلية. لكن على الرغم من ذلك يعني though سنقول الآن فكرة تختلف عن ما قالته العربية السعودية، المملكة العربية السعودية. على الرغم من ذلك قالت خطيبته his fiancé، عفوا لم تقل خطيبته، إنما على الرغم من ذلك انتظرته خطيبته لساعات for hours خارجا يوم الثلاثاء قبل أن تنادي على المساعدة before calling for help. The vigil continued Wednesday as his supporters linked his disappearance to the arrest of other businessmen, politicians, and activists amid 33-year-old Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman's rise to power. يعني هنا تم مواصلة الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء، في حين كان مؤيدوه يربطون بين اختفائه باعتقال رجال أعمال وسياسيين ونشطاء آخرين وسط صعود كراون برنس محمد بن سلمان إلى السلطة. rise to power تعني الصعود إلى السلطة، rise to power. وهنا the vigil تعني وقفة احتجاجية دون كلام، يعني دون خطابات ودون أي شيء، وقفة احتجاجية صامتة the vigil. وتعني كذلك السهر the vigil. هنا فعل linked تعني يربط to link. هنا supporters his supporters يعني داعم هذا الصحفي أحمد جمال خاشقجي ربطوا اختفاءه his disappearance باعتقال other businessmen, politicians and activists. He went in, and as far as I know, he did not come out. And if he did exist, we have no news of him. His phones are with me. I have the keys to his house here. His fiancée told the Associated Press. وأخبرت خطيبته fiancée وكالة الأنباء the Associated Press أخبرتهم. He went in, and as far as I know وبقدر ما أعلم, and as far as I know he did not come out. And if he did exit, وإذا ما خرج, exit يعني يخرج, we have no news of him. His phones are with me. I have the keys to his house here. لدي مفاتيح منزله ولدي كذلك هواتفه، يعني لم نره. Something has happened to him. شيء ما وقع له. And we don't know what and how it happened. ولا نعرف ماذا وكيف وقع. Khashoggi, 59, is a long-time Saudi journalist, foreign correspondent, editor, and columnist whose work has been controversial in the past in the ultra-conservative Sunni kingdom. خاشقجي الذي يبلغ 59 سنة هو صحفي قديم long time Saudi journalist، مراسل أجنبي foreign correspondent، editor محرر، columnist كاتب أعمدة، والذي كان عمله مثيرا للجدل whose work has been controversial يعني مثير للجدل in the past in the ultra-conservative Sunni kingdom. ultra-conservative يعني جد محافظ بشدة، في المملكة السنية المحافظة بشدة. ultra-conservative Sunni kingdom. He went into a self-imposed exile in the United States following the ascension
of Prince Muhammad. Now, next in line to the throne, to his father, the 82-year-old King Salman. يعني هذا صحفي ذهب إلى المنفى في الولايات المتحدة، منفى اختياري self-imposed exile، يعني هذا المنفى اختاره بنفسه، لم تفرضه عليه السعودية، لم تنفيه الحكومة السعودية، إنما هو ذهب للمنفى، ربما لأنه كان خائفا. self-imposed exile منفى. In the United States following the ascension، بعد صعود الأمير محمد. ascension يعني صعود، ascension هنا المقصود به الصعود للسلطة. Now next in line to the throne، يعني محمد Prince محمد هو التالي والتالي في ترتيب الولاية للعرش، يعني هو الذي سيأتي العرش. throne العرش throne. As a contributor to the post, Khashoggi has written extensively about Saudi Arabia, including criticizing its war in Yemen, its recent diplomatic spat with Canada, and its arrest of women's rights activists after the lifting of a ban on women driving. هنا contributor كما قلنا مساهم، وكمساهم to the post Khashoggi has written extensively، كتب بشدة، بشكل كبير، بشكل واسع extensively عن المملكة السعودية about Saudi Arabia، بما في ذلك criticizing its war in Yemen، انتقاد حربها في اليمن، criticizing its recent diplomatic spat with Canada، spat تعني خلاف، مشاحنة، diplomatic spat مشاحنة دبلوماسية. recent يعني حديثة recent diplomatic spat. and its arrest of women's rights activists، يعني نشطاء حقوق النساء. arrest of women's rights activists، اعتقال نشطاء حقوق النساء بعد رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات. after the lifting of a ban on women driving. lifting of a ban يعني رفع الحظر، كان هناك حظر منع، الآن إزالة المنع. The arrests illuminate the predicament confronting all Saudis. We are being asked to abandon any hope of political freedom and to keep quiet about arrests and travel bans that impact not only the critics but also their families, Khashoggi wrote in a May 21 column for the Post. عفوا in a May 21st، هذا نقول عندما نتحدث عن التواريخ 21st. هنا خاشقجي كتب في عمود لصحيفة البوست: الاعتقالات تسلط الضوء على المأزق الذي يواجه كل السعوديين. illuminate تسلط الضوء، predicament مأزق، confronting يواجه. The arrests illuminate the predicament confronting all Saudis. يطلب منا ترك أي أمل في الحرية السياسية. We are being asked to abandon any hope of political freedom. Abandon يترك. And to keep quiet، أن نلزم الصمت. About arrests الاعتقالات and travel bans ومنع السفر، حظر السفر. That impacts not only the critics الذي يؤثر ليس فقط على النقاد not only the critics لكن حتى عائلاتهم but also their families. We are expected to vigorously applaud social reforms and heap praise on the Crown Prince while avoiding any reference to the pioneering Saudis who dared to address these issues
decades ago. We are expected, يتوقع منا, to vigorously applaud, أن نثني بشدة. هنا vigorously بشدة, applaud يثني, أن نثني بشدة على social reforms, الإصلاحات الاجتماعية, and heap praise on the crown prince. To heap praise means to praise vigorously. يكدس الثناء, heap يكدس الثناء, praise الثناء, while avoiding any reference, وتجنب أي ذكر, avoiding any reference, أي إشارة للسعوديين الرواد, to the pioneering Saudis الذين تجرؤوا على مواجهة هذه القضايا منذ عقود. who dared يعني وتجرأ على, dared to address these issues, على مواجهة هذه القضايا أو معالجة هذه القضايا. decades ago, منذ عقود. On Tuesday, Khashoggi entered the consulate to get paperwork he needed in order to be married next week, said his fiancée Hatice, who gave only her first name for fear of retribution. On Tuesday, Khashoggi دخل القنصلية, the consulate, to get paperwork, لكي يحصل على الأوراق he needed in order to be married next week, التي احتاجها لكي يتزوج في الأسبوع التالي, to be married next week, said his fiancée Hatice, who gave only her first name for fear of retribution, والتي أعطت فقط اسمها الأول خوفا من الانتقام أو العقاب. هنا retribution تعني انتقام وعقاب, for fear of retribution, خوفا من الانتقام. He gave her his mobile phones for safekeeping, أعطاها هواتفه لتحفظهم, safekeeping يعني الحفظ, something common as embassies throughout the Middle East routinely require phones to be left outside as a security precaution. يعني something common, إعطاء الهواتف لصديق أو لشخص قبل الدخول للسفارة أو القنصلية هو شيء عادي, something common, شيء شائع, common, لأن السفارات في كل أنحاء الشرق الأوسط, embassies السفارات, as هنا تعني لأن السفارات as embassies throughout the Middle East routinely require phones, عادة أو بشكل روتيني تطلب أن تترك الهواتف خارجا, require phones to be left outside as a security precaution, كإجراء أمني أو إجراء وقائي أمني, precaution إجراء وقائي. I don't know what has happened to him. I can't even guess how such a thing can happen to him, his fiancée said. قالت خطيبته لا أعرف ما وقع له ولا أستطيع حتى أن أخمن. I can't even guess. هنا even تعني حتى. I can't even guess. هنا هذه تنطق guess, يخمن. كيف يمكن لشيء كهذا أن يقع له. How such a thing, شيء كهذا. There is no law or lawsuit against him. لا يوجد هناك قانون أو دعوى قضائية ضده. Lawsuit against him. He's not a suspect. He has not been convicted. He's not a suspect يعني مشتبه به ولم يتم إدانته. Convicted, مدان. There is nothing against him. He's just a man whose country doesn't like his writings or opinions. هو مجرد رجل, just a man, الذي لا يحب بلده كتاباته وآرائه. هنا whose تعني
whose country يعني بلده whose country. الرجل a man whose country الرجل الذي بلده does not like لا يحب كتابته وآرائه. The post said it remained very concerned about Khashoggi. Concerned قلق. It would be unfair and outrageous if he has been detained for his work as a journalist and a commentator, the Post's international opinions editor, Eli Lopez, said in a statement. We hope that he's safe and that we can hear from him soon. يعني unfair غير عادل, unfair, outrageous محزن, outrageous, detained محتجز, commentator معلق. It would be سيكون يعني سيكون الأمر unfair and outrageous إذا تم احتجازه if he has been detained for his work as a journalist and commentator. The Post's international opinions editor هنا international opinions editor محرر الآراء الدولية إلي لوبيز said in a statement قال في تصريح said in a statement we hope that he's safe and that we can hear from him soon. نأمل أنه آمن في أمان safe آمن ونأمل كذلك أن نستطيع السماع منه قريبا. We can hear from him soon. وأن نسمع عنه. The US State Department وزارة الخارجية said it was aware of Khashoggi's disappearance and said it was seeking more information at this time. هنا aware of Khashoggi's disappearance واعٍ يعلم بخصوص اختفاء كاشكجي. It was seeking more information at this time. كانت تبحث عن معلومات أكثر في هذا الوقت. Seeking جاءت من فعل seek يبحث. Turkish police later came to the consulate and reviewed footage from 2 surveillance cameras outside. Turkish police راجعت footage لقطات من الكاميرا. Surveillance cameras كاميرات المراقبة. The footage showed Khashoggi entered the building but never left, said a friend of the writer, who spoke on condition of anonymity as his job barred him from speaking to journalists. A friend of the writer, صديق الكاتب، تحدث للصحيفة on condition of anonymity بشرط عدم إظهار اسمه. Anonymity يعني إخفاء الاسم، مجهولية الاسم. On condition of بشرط. This journalist spoke on condition of anonymity as his job barred him from speaking to journalists. لأن as his job, because his job barred him means prevented him, did not allow him, منعته من from speaking to journalists. A Turkish security official said Wednesday that authorities were in discussions with Saudi consular officials about Khashoggi's situation. Security official مسؤول أمني. Authorities سلطات. Consular officials مسؤولون قنصليون. Consular officials. A Turkish security official said Wednesday that authorities were in discussions with Saudi consular officials about Khashoggi's situation. Our efforts are continuing, the official said,
without elaborating. The official spoken condition of anonymity in line with the regulations that bar officials from speaking to journalists without prior authorization. Our efforts are continuing. جهودنا مستمرة أو تستمر. The official said without elaborating, دون إعطاء تفاصيل. هنا the official المسؤول قال دون إعطاء تفاصيل. The official spoken condition of anonymity المسؤول تحدث بشرط عدم إظهار اسمه in line with regulations that bar officials from speaking to journalists. يعني تمشيا مع in line with تمشيا مع أو وفقا للقوانين regulations القوانين التي تمنع المسؤولين من التحدث للصحفيين دون prior authorization تصريح مسبق prior authorization prior تعني مسبق. A statement Wednesday from Saudi Arabia sent to the AP instead said that Mr. Khashoggi visited the consulate to request paperwork related to his marital status and exited shortly thereafter. marital status حالة عائلية يعني متزوج أو غير متزوج أو مطلق. AP تعني Associated Press وهي وكالة أنباء مثل رويترز. exited خرج exited. consulate قنصلية. thereafter بعد ذلك. related متعلق ب. تصريح يوم الأربعاء من المملكة العربية السعودية أرسل إلى AP Associated Press قال بدلا من ذلك instead يعني عوض ذلك كلام مخالف instead قال بأن مستر كاشكجي visited زار القنصلية ليطلب بعض الأوراق to request paperwork المتعلق بحالته الزواجية أو بحالته العائلية related to his marital status and exited shortly thereafter وخرج بعد وقت قصير بعد ذلك. The government of Saudi Arabia follows up diligently on any reports related to the safety of any of its citizens and will continue to follow up on these reports. The statement said it did not elaborate. The statement said ولم يفصل يعطي تفاصيل it did not elaborate بأن الحكومة السعودية تتابع بجدية follows up diligently أي تقارير متعلقة بأمان أي من مواطنيها any reports related to the safety of any of its citizens وستستمر في متابعة هذه التقارير and will continue to follow up on these reports. The government of Saudi Arabia follows up diligently on any reports related to the safety of any of its citizens and will continue to follow up on these reports. The statement said it did not elaborate. Khashoggi was known for his interviews and travels with Osama bin Laden between 1987 and 1995, including in Afghanistan, where he wrote about the battle against the Soviet occupation. In the early 1990s, he tried to persuade bin Laden to reconcile with the Saudi royal family and return home from his base in Sudan. But the Al-Qaeda leader refused. هنا كاشكوجي كان معروفا بمقابلاته وأسفاره مع أسامة بن لادن. interviews مقابلات travels أسفار. Between 1987 and 1995
بما في ذلك أفغانستان including يعني بما في ذلك where he wrote about the battle against the Soviet occupation. He wrote about the battle against يعني كتب عن المعركة battle ضد الاحتلال السوفيتي occupation احتلال. In the early 1990s هنا هذه الجملة تعني في بداية في أوائل التسعينيات he tried to persuade حاول إقناع persuade بن لادن to reconcile with the Saudi royal family. To reconcile يعني يتصالح. to reconcile حاول إقناع بن لادن بأن يتصالح مع العائلة الملكية السعودية royal family وأن يرجع للوطن and return home من قاعدته في السودان from his base in Sudan. But the Al-Qaeda leader refused. لكن قائد القاعدة رفض رفض. Khashoggi maintained ties with Saudi elite and launched a satellite news channel, Al-Arab, from Bahrain in 2015 with the backing of Saudi billionaire Prince Al-Walid bin Talal. خاشقجي حافظ على علاقاته مع النخبة السعودية ties with Saudi elite نخبة ties علاقات ties with Saudi elite and launched a satellite news channel أطلق قناة إخبارية فضائية satellite فضائية التي اسمها العرب من البحرين from Bahrain in 2015 with the backing of Saudi billionaire يعني بدعم The channel stayed on the air for less than 11 hours before being shut down. بقيت القناة على الهواء لأقل من 11 ساعة قبل أن يتم إغلاقها before being shut down يعني shut down أغلقت. Its billionaire backer was detained in the Ritz-Carlton roundup overseen by Prince Mohammed in 2017. والداعم الملياردير باكر الداعم تم اعتقاله was detained أو احتجازه في فندق الريتز كارلتون راوند اب يعني في موجة الاعتقالات أو في الاعتقال الجمعي اعتقال مجموعة من الناس راوند اب تعني جمع عدد كبير من الناس راوند اب أو اعتقالهم اعتقال مجموعة من الناس راوند اب وهذا الاعتقال was overseen by Prince Mohammed يعني تم الإشراف عليه من طرف الأمير محمد. Khashoggi maintained ties with Saudi elite and launched a satellite news channel Al-Arab from Bahrain in 2015 with the backing of Saudi billionaire Prince Al-Walid bin Talal. The channel stayed on the air for less than 11 hours before being shut down. Its billionaire backer was detained in the Ritz-Carlton roundup overseen by Prince Mohammed in 2017. Presently, Saudi citizens no longer understand the rationale behind the relentless wave of arrests, Khashoggi wrote in an August 7th column, or in an August the 7th column. These arbitrary arrests are forcing many into silence, and a few others have even quietly left the country. حاليا presently المواطنون السعوديون لم يعودوا يفهمون الأساس المنطقي the rationale المنطق والأساس المنطقي وراء هذه الموجة من الاعتقالات relentless يعني القاسية والتي لا تتوقف قاسية أو لا تتوقف يعني قاسية باستمرار
هذا ما قاله كاشقجي أو كتبه كاشقجي في عمود في 7 من أغسطس. Presently, Saudi citizens no longer understand the rationale behind the relentless wave of arrests. Kashqji wrote in an August the 7th column, These arbitrary arrests, هذه الاعتقالات التعسفية arbitrary تجبر العديدين على الصمت are forcing many into silence. والقليلون الآخرون قاموا بمغادرة البلد بصمت. quietly left the country. غادروا البلد بصمت. هنا even تستخدم للتأكيد. even حتى أنهم قاموا بمغادرة البلد، لم يصمتوا فقط، لكن حتى أنهم قاموا بخطوة أكبر وأقوى وهي مغادرة البلد. He offered this advice to the kingdom. والصحفي عرض هذه النصيحة للمملكة. advice نصيحة. There is a better way for the kingdom to avoid Western criticism. هناك طريقة أفضل للمملكة لكي تتجنب النقد أو الانتقاد الغربي. avoid يتجنب. Simply free human rights activists. ما هي هذه الطريقة؟ ببساطة أطلقوا سراح نشطاء حقوق الإنسان. human rights حقوق الإنسان، activists نشطاء. هنا free تعني أطلقوا سراح. make them free and stop the unnecessary arrests that have diminished the Saudi image. وتوقفوا عن الاعتقالات الغير ضرورية. unnecessary arrests اعتقالات غير ضرورية التي قللت من قيمة الصورة السعودية. diminish يعني يقلل، يضعف، يصغر أو يقلل من قيمة. image صورة. يعني هذه الاعتقالات have diminished the Saudi image. He offered his advice to the kingdom. There is a better way for the kingdom to avoid Western criticism. Simply free human rights activists and stop the unnecessary arrests that have diminished the Saudi image. شكرا لكم على المشاهدة، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم كثيرا في هذا المقال. شكرا لكم على المشاهدة، وأتمنى أن تكتبوا بعض الكلمات التي استفدتم منها في الوصف، الكلمات الجديدة التي تعلمتموها في هذا المقال. 5 أو 10 كلمات اكتبوها في الوصف في الأسفل. إلى اللقاء.